¿Crees que olvidarte de las cosas algo natural con la edad? Yo también lo pensaba hasta que descubrí este truco de 60 segundos que tiene un grupo de abuelos olvidadizos pensando con más claridad que muchos treintañeros. Hola, soy la doctora Sofía Ramírez, neuróloga con más de 30 años, ayudando a personas mayores a mantener su mente clara, fuerte y activa, sin importar cuántas velas tenga su pastel de cumpleaños. Y déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y has olvidado porque lo hiciste o te has cuidado en blanco buscando el nombre de alguien que conoces desde hace años? ¿Has sentido que las palabras están en tu cabeza, pero no logras sacarlas con claridad? No estás solo. Cada día escucho historias similares en mi consulta. Durante mucho tiempo creí que esos olvidos eran simplemente parte del envejecimiento hasta que empecé a observar algo diferente. Personas de 70, 80 y incluso 90 años que no solo conservaban una memoria ágil, sino que también se movían con seguridad, se expresaban con claridad y recordaban detalles de su infancia como si hubieran ocurrido ayer. La diferencia no fue una pastilla milagrosa ni una terapia costosa. Fue una pequeña rutina, un conjunto de movimientos simples que despiertan zonas del cerebro que normalmente dejamos dormir. Movimientos que cualquier persona pueda hacer sentada en su silla sin esfuerzo, sin riesgos y sin equipos especiales. Ni siquiera necesitas levantarte. En este video te voy a enseñar esa rutina. 5 ejercicios cortos que activan las áreas más importantes del cerebro, como la memoria, la concentración, el equilibrio y la claridad mental. Y quedas hasta el final, aprenderás cómo combinarlos todos en una secuencia poderosa que toma exactamente un minuto al día. Un minuto, eso es todo. Pero es un minuto que puede devolver 20 años de juventud mental porque nunca es tarde para despertar tu mente. La mayoría de las personas cree que la pérdida de memoria comienza de forma repentina. Como si un día simplemente despertaran y se dirán cuenta de que ya no recuerdan nombres, fechas o tareas cotidianas. Pero la verdad es que el deterioro mental es silencioso, progresivo y muchas veces pasa desapercibido hasta que ya ha avanzado demasiado. Todo comienza con pequeñas señales. Te cuesta encontrar una palabra. Olvidas por qué entraste a una habitación. Te cuesta seguir una conversación larga o sientes que ya no piensas con la misma agilidad de antes? Tal vez lo atribuyes al estrés, al cansancio o a no dormir bien, pero en realidad es tu cerebro enviando señales de fatiga. Con el paso del tiempo, sin una estimulación adecuada, ciertas zonas del cerebro comienzan a desconectarse. El hipocampo encargado de la memoria se ralentiza. El cerebelo pierde su función de coordinación y equilibrio, y la circulación hacia el cerebro disminuye poco a poco. Es como una planta que deja de recibir agua, no se muere de inmediato, pero comienza a marchitarse desde adentro. La buena noticia es que así como una planta puede volver a florecer con el riego correcto, el cerebro también puede reactivarse. Solo necesita un estímulo específico y constante. Y no estamos hablando de horas de entrenamiento, ni de técnicas complejas solo de un minuto al día. Ejercicio 1. Movimiento de los dedos de los pies. Puede parecer extraño comenzar por los pies cuando se habla de mejorar la memoria, pero este ejercicio tiene una base neurológica poderosa. Los dedos de los pies están conectados directamente con el cerebelo, la parte del cerebro responsable del equilibrio, la coordinación y también de funciones cognitivas como la atención. Al moverlos de forma consciente, se despiertan vías neuronales que han estado inactivas durante años. Es como encender un interruptor olvidado y los resultados, aunque parezcan increíbles, han sido comprobados tanto por la ciencia como por personas reales. Uno de ellos es Don Ramón García, un hombre de 75 años que vive en Madrid. Cuando llegó a mi consulta tenía dificultades para subir y bajar escaleras. Se tambaleaba al caminar y evitaba salir solo por miedo a caerse. Sus piernas no eran débiles, pero su cerebro había perdido la conexión con su cuerpo. Le propuso un ejercicio muy sencillo.
Mover los dedos de los pies cada dia durante un minuto. Al principio ese río. Mover los dedos del pie me va a ayudar con la memoria, me pregunto. Pero accedió a intentarlo. El ejercicio consiste en sentarse en una silla cómoda. Levantar los dedos de ambos pies al mismo tiempo y mantenerlos arriba durante 5 segundos. Luego, bajarlos y presionar fuerte contra el suelo otros 5 segundos. Después masajear el suelo con las puntas de los dedos por 10 segundos más. Y finalmente abrir y cerrar los dedos durante 10 segundos adicionales. En total 30 segundos. Si se repite 2 veces. Se completa el minuto. Después de 15 días, Don Ramón regresó y me dijo, Doctora, ahora camino más firme. Yo no necesito apoyarme tanto y lo más curioso es que siento mi mente más clara como si hubiera más luz dentro de mí. Un estudio realizado por la Universidad de Tokio confirmó lo que Don Ramón experimentó. Personas mayores que practicaron este ejercicio durante 3 semanas mejoraron significativamente su equilibrio, su coordinación y también su memoria en comparación con quienes no lo hacían. Es un movimiento simple pero profundo. No necesitas gimnasio ni ropa especial ni hacer esfuerzo físico. Solo necesitas un par de minutos y tus pies porque a veces react, y var tu mente comienza desde el suelo. Ejercicio 2. Movimiento suave del cuello. El segundo ejercicio es uno de los más importantes porque actúa sobre un problema que muchas veces pasa desapercibido: la mala circulación hacia el cerebro. Cuando la sangre no fluye adecuadamente, el oxígeno y los nutrientes que el cerebro necesita no llegan en la cantidad suficiente. ¿Cuál es el resultado? Una mente más lenta, más nublada, menos alerta. Lo que pocas personas saben es que el cuello funciona como un puente crucial entre el cuerpo y el cerebro. Si ese puente es tensa o se endurece por el estrés, por una mala postura o por la falta de movimiento, ese estrecha el paso de la sangre. Es como dobla una manguera. El agua deja de fluir con normalidad con este ejercicio está diseñado justamente para liberar ese puente. Se realiza sentado con la espalda recta y los hombros relajados. Solo hay que girar lentamente la cabeza hacia la derecha hasta donde se sienta cómodo y sin forzar. Luego volver al centro y hacer lo mismo hacia la izquierda. Después se eleva la mirada como si quisiera ver el cielo y se mantiene por unos segundos. Finalmente se baja la cabeza suavemente acercando el mentón hacia el pecho. Todo esto realizado con calma y atención toma solo 30 segundos. Si lo haces 2 veces al día, lo estarás regalando a tu cerebro un minuto completo de circulación renovada y los beneficios no tardan en notarse: mejor claridad mental, menos sensación de pesadez y mayor agudeza para pensar y recordar. Es un movimiento simple, sí, pero cuando lo haces de manera consciente se convierte en una herramienta poderosa para desbloquear tu mente. Ejercicio 3. Movimiento consciente de la lengua. Este tercer ejercicio es sin duda uno de los más sorprendentes y aunque al principio puede parecer extraño, sus efectos han sido documentados en estudios científicos y comprobados en la práctica clínica. Se trata de mover la lengua de forma específica para activar áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje, la memoria verbal y la agilidad mental. ¿Por qué funciona? Porque la lengua está llena de terminaciones nerviosas conectadas directamente con el cerebro. Cada movimiento consciente de la lengua envía señales intensas al área que regula el habla, la comprensión y el recuerdo. Es como un masaje interno que despierta zonas dormidas. El ejercicio es sencillo, pero debe hacerse con atención. Sentado con la espalda recta y la boca ligeramente abierta. Se saca la lengua todo lo que se pueda y se mantiene así durante unos segundos. Luego se eleva hacia el lado derecho, como si quisiera tocar la mejilla y después hacia el lado izquierdo. A continuación, se presiona la lengua contra el paladar durante algunos segundos, alternando entre presión y relajación. Y por último, se hace girar la lengua en círculos dentro de la boca,
Primero en una dirección y luego en la otra. En total, todo este movimiento toma aproximadamente 30 segundos. Si se repite dos veces, se completa el minuto. Este ejercicio es especialmente útil para quienes sienten que últimamente se les enredan las palabras que no encuentran los términos correctos al hablar o que olvidan nombres, fechas y detalles importantes. También para quienes sienten que tienen ideas en la cabeza, pero no logran expresarlas con claridad. No se trata de una técnica mística ni de un truco sin base. Es neuroestimulación básica. Mover la lengua de esta forma mejora la articulación, la fluidez del pensamiento y la recuperación de recuerdos. Y lo más importante, lo puedes hacer ahora mismo donde estés. No necesitas ningún equipo. Solo tu atención y tus ganas de despedir tu mente. Ejercicio 4. Massage en las orejas. Este ejercicio puede parecer extraño al principio, pero su impacto es profundo. Muy pocas personas saben que las orejas no solo sirven para escuchar, sino que en su interior se encuentra uno de los sistemas más importantes para el equilibrio, la orientación y el estado de alerta del cuerpo. Más allá de eso, las orejas están conectadas directamente con una parte central del cerebro que regula nuestra estabilidad física y mental, el tronco encefálico. Cuando esta zona se estimula correctamente, ocurren cambios visibles. Mejora la coordinación, disminuyen los mareos, se agudiza la audición y lo más interesante, la mente se aclara. Lo que parecía torpeza al caminar o fatiga mental muchas veces tiene su origen en la desconexión de esta zona y la solución puede ser tan sencilla como un suave massage en las orejas. El ejercicio consiste en sentarse relajado y sujetar ambas orejas con las manos. Primero se tira suavemente de ellas hacia arriba, y se mantiene la posición por unos segundos. Luego se repite el movimiento hacia los lados, también con suavidad y después hacia abajo. Finalmente se massagean con pequeños movimientos circulares, como si se estuviera dibujando un círculo con los dedos alrededor de ellas. Este simple gesto activa los receptores del equilibrio, mejora la circulación en toda la zona y genera una sensación inmediata de alivio. En apenas 30 segundos se puede sentir como las orejas se calientan, el rostro se relaja y la mente comienza a despejarse. Hacerlo dos veces al día potencia sus efectos. No tiene nada de místico ni improvisado. Estudios médicos han demostrado que esta práctica mejora significativamente la función del sistema vestibular y del procesamiento auditivo. Dos factores esenciales para evitar caídas, desconexión sensorial y confusión mental en personas mayores. Si alguna vez has sentido que pierde el equilibrio al levantarte, que caminas un poco torcido sin dar cuenta o que necesitas sujetarte algo para sentir seguridad, este ejercicio es para ti. Pero incluso si no presenta síntomas evidentes, hacerlo de forma preventiva, fortalece los canales de comunicación entre tu cuerpo y tu cerebro. Ejercicio 5. Rutina integrada de un minuto. Este último ejercicio es sin duda el más poderoso y lo mejor es que no tienes que hacer todo por separado. Puedes combinar los 5 ejercicios en una sola secuencia sencilla, práctica y muy efectiva, que dura exactamente un minuto al día. Esta combinación funciona como si dirigieras una orquesta. Puedes tener músicos excelentes tocando por separado, pero cuando todos suenan juntos, la música se transforma. Así funciona también el cerebro. Cuando varias zonas se activan al mismo tiempo, la conexión entre ellas se fortalece, la circulación mejora y la mente se enciende por completo. Quiero contarte el caso de Dona Carmen López, una mujer de 80 años que vive en Sevilla. Cuando llegó por primera vez, su memoria estaba muy deteriorada. Hablaba despacio, se tambaleaba. Al caminar no encontraba las palabras, y su cuello apenas podía moverse. Tenía todos los síntomas a la vez. Me miró con algo de desconfianza y me dijo: Doctora, de verdad tengo que hacer todo eso. Suena muy complicado para mí, y lo entiendo.
Cinco ejercicios diferentes pueden parecer abrumadores, pero cuando lo encien que podía integrarlos todos en un solo minuto, sentada comodamente y sin esfuerzo, algo en su expresión cambió. Empezó con dudas, pero decidió intentarlo. Le mostró la rutina paso a paso. Sentada, comenzó moviendo los dedos de los pies arriba y abajo mientras giraba lentamente el cuello de lado a lado. Luego abrió y cerró los dedos de los pies mientras movía el cuello de arriba hacia abajo. Después sacó la lengua mientras estiraba suavemente las orejas hacia arriba. Movió la lengua de un lado al otro mientras estiraba las orejas hacia los lados. Presionó la lengua contra el palato mientras tiraba de las orejas hacia abajo, y finalmente giró la lengua dentro de la boca mientras masajeaba las orejas con movimientos circulares. Todo con suavidad sin prisa. Solo un minuto. A las 3 semanas volvió al consultorio. Entró caminando firme, hablando con claridad con una sonrisa que no lo había visto antes. Me dijo, doctora, no lo voy a creer. Record el número de teléfono de una amiga que no vea desde hace 20 años y ese es el poder de activar todo tu cerebro a la vez, porque cuando se estimula de forma completa, el cuerpo responde, la memoria se ilumina y la vida se siente más clara. 3 secretos para potenciar los resultados. Ahora que ya conoces los 5 ejercicios y cómo integrarlos en una rutina de un minuto, quiero compartir contigo 3 secretos que pueden hacer que los resultados lleguen on más rápido y se sienten con mayor intensidad. El primer secreto es algo muy simple. Beber un vaso de agua antes de comenzar. Tal vez no lo sabías, pero el 80% de nuestro cerebro está compuesto por agua. Cuando estamos bien hidratados, las conexiones neuronales funcionan mejor, la circulación se optimiza y los efectos del ejercicio se multiplican. Un solo vaso unos minutos antes puede marcar la diferencia entre un resultado leve y una mejora profunda. El segundo secreto es respirar profundamente mientras realizas los movimientos. Inhalar por la nariz con calma y exhalar lentamente por la boca. Activa el sistema nervioso parasimpático. Reduce la ansiedad y leva más oxígeno al cerebro. Este tipo de respiración no solo relaja, sino que literalmente enciende zonas del cerebro que estaban apagadas. Es como abrir una ventana para que entre aire fresco. Y el tercer secreto es hacer la rutina acompañado de música suave que te guste. Puede ser un piano tranquilo, una guitarra relajante o sonidos de la naturaleza. La música activa áreas del cerebro relacionadas con el placer, la motivación y la memoria. Hacer estos ejercicios en un ambiente agradable convierte el minuto en un momento de bienestar total. 3 errores comunes que debes evitar, pero tan importante como lo que debes hacer es saber lo que debes evitar. Hay 3 errores comunes que pueden frenar tu progreso sin que te de cuenta. El primero es hacer los ejercicios demasiado rápido, como si fueran una tarea más por cumplir. Recuerda, el cerebro necesita calma. Si te apresuras, el efecto disminuye y incluso podrías marearte. El segundo es forzar el cuerpo hasta sentir dolor. No es necesario. Estos movimientos no requieren esfuerzo. Si sientes molestia, detente. Escucha tu cuerpo y trátalo con amabilidad. Y el tercero es la falta de constancia. Muchas personas lo hacen una vez, se sienten bien y luego lo olvidan. Pero el cerebro ama la repetición. Si lo haces cada día, aunque solo un minuto, los cambios se acumulan, tu memoria se fortalece, tu mente se aclara y tu cuerpo recupera el equilibrio. Tu mente está esperando. Hoy has aprendido una rutina poderosa, sencilla y accesible para cualquier persona sin importar su edad. 5 movimientos que despiertan zonas clave del cerebro. Los dedos de los pies para activar el equilibrio. El cuello para mejorar la circulación. La lengua para estimular el lenguaje y la memoria a las orejas. Para despertar la concentración y la estabilidad y la rutina integrada que lo todo y potencia sus efectos. Tal vez mientras los hacías conmigo ya sentiste algo,
un Cosquilio en los pies, un pequeño alivio en el cuello, una claridad repentina en tus pensamientos. Eso no es casualidad. Es tu cuerpo reaccionando, es tu cerebro diciendo, aquí estoy, todavía puedo. ¿Por qué no? No es tarde. No importa si tienes 60, 70, 80 o más. Tu mente sigue viva. Tu cerebro todavía puede renovarse y lo único que necesita es que tu decidas darle una oportunidad. Solo un minuto al día nada más. No necesitas medicamentos costosos. Ni rutinas complicadas. Ni promesas vacías. Solo dos cosas. El deseo de empezar y la constancia de continuar. Si llegaste hasta aquí, ya tienes en tus manos algo muy valioso. Y si decides usarlo, te aseguro que dentro de unas semanas vas a notar la diferencia. No solo tú, las personas a tu alrededor también lo verán. Verán tu energía, tu seguridad, tu forma de hablar y de caminar. Verán una nueva versión de ti. Si esta información te fue útil, compartela con quien la necesite. Con ese amigo que dice que su mente está cansada con esa hermana que olvida donde dejó los laves, porque todos merecimos envejecer con claridad y con dignidad. Y si decides iniciar hoy, quiero que vuelvas dentro de 3 semanas y me cuentes como te fue. Quiero leer en los comentarios lo que cambió en ti, porque tu historia puede ser la esperanza de alguien más. Gracias por estar aquí.